उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोता श्रीचोळपुरी Om Narsimhaya Namaha. Welcome to Ahobilam. Ahobilam is 350 kilometers from Hyderabad. There are a lot of buses which are there from Hyderabad, or you can go to Alagada and from there it's just 20 kilometers. The nearest railway station is Nandyal. So Ahobilam is well connected from all different types of transport. Ahobilam is a significant Hindu pilgrimage site temple dedicated to Lord Narsimha, an avatar of Vishnu. कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रिया सुशोभितो रस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिष्ठस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशया रन्धय रन्धय तमोघस। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय The temple timings in the lower Ahobilam are from morning 6:30 to evening 7:30, and in the upper Ahobilam it is from morning 6 o'clock to evening 5 o'clock only. Kindly please check the local timings accordingly. Ahobilam is a significant Hindu pilgrimage site temple dedicated to Lord Narsimha, an avatar of Vishnu. It is located in Nallamala hills of Andhra Pradesh, and it is 350 kilometers from Hyderabad. Ahobilam is deeply rooted in the Hindu mythology. It is believed as the place where Lord Narsimha emerged from a pillar to slay the demon king Hiranyakashipu. The temples are divided into two areas, Upper Ahobilam and with 6 temples, and Lower Ahobilam with 3 temples. This site features 9 temples known as Nava Narsimha temples spread across the upper and the lower Ahobilam. These temples are not only for their religious significance but also for the unique architect styles and the challenging treks to reach some of them. Kindly do not miss it, and it will take minimum 2 days to see all the temples. There are totally 9 different Nava Narsimha Kshetram in Ahobilam. They are Jwala श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य For accommodation, there are a lot of dharmasthalas and guest houses which are there in Ahobilam. Hotel Arita is a good choice, and we stayed in Krishnadevaraya Devasthanam, which was really very nice. Best time to visit Ahobilam is from October to February. Is considered the best time to visit Ahobilam due to the pleasant weather conditions. नरसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरद इन्दुसमप्रभम् लक्ष्मीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रम् In Upper Ahobilam, temples are Ahobala Narsimha, Varaha, Jwala, Malola and Karjana Narsimha, which is there. It will at least take 1.5 days to travel this, so please plan accordingly. ज्वलत्कराळजिह्विका तगत्कठोरदंश्रिका प्रदीप्तदिग्विदिक्तट प्रचण्डवह्निकीलका सहस्रशतसहस्रकोटिकोटिकेसर प्रभासमान भद्रनारसिंह ते नमो नमः नारसिंह ते नमो नमः Ahobala Narsimha Swami Temple. This temple is situated in Upper Ahobilam, a distance of 8 kilometers from the Lower Ahobilam. Is the main temple and earliest of all the 9 temples. The Lord here appears in a fierce form, Ugra Narsimha, and this is a Swayambhu temple. वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा नरसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नरसिंहं देवे नरसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरद इन्दुसमप्रभम् लक्ष्म्या नरसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वो Namo Narsimhaya Namaha. I am giving the details of all the temples in Telugu so that people will understand more clearly. అహోబిలం నవనరసింహ క్షేత్రాల్లో ప్రధానమైనది అహోబిలం. కర్నూలు జిల్లా ఆలగడ్డకు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. నారాయణుడు ఉగ్ర నరసింహుడై హిరణ్యకశిపుని చీల్చి చెండాడిన ప్రదేశం ఇదేనంట. ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన దేవతలు ఆశ్చర్యంతో అహోబలం అని పొగిడారంట. అదే అహోబిలంగా వాడుకలోకి వచ్చిందంట. శ్రీ మహావిష్ణువు ఉగ్ర నరసింహ అవతారంలో స్తంభం నుంచి ఉద్భవించినట్లు చెప్పే స్తంభాన్ని అహోబిలంలో చూడవచ్చు. హిరణ్యకశిపుని సంహారం తర్వాత వికటాట్టహాసం చేస్తూ అహోబిల కొండల్లో తిరుగుతూ 9 చోట్ల స్వామివారు జ్వాల, అహోబిల, మలోల, వరాహ, కారంజ, భార్గవ, యోగనంద, ఛత్రవట, పావన, నరసింహస్వామి రూపాల్లో స్వామి వెలిశాడంట. అందుకే ఇది నవనరసింహ క్షేత్రంగా పేర్కొంది. ज्वलत्कराळजिह्विका तगत्कठोरदंश्रिका प्रदीप्तदिग्विदिक्तट प्रचण्डवह्निकीलका सहस्रशतसहस्रकोटिकोटिकेसर प्रभासमान भद्रनारसिंह ते नमो नमः नारसिंह ते नमो नमः नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं